wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu muthenyani wa mundi wa keli ulani wa matuko ana ama mwai wa mwanza ndi ukethia na kuthocha ndini wa mesa itu ya Mauvoo nyini tawa masi wa KITAKA ulo kunengelia Mauvoo wa kwanzia ya meko ni mundu iteresia mwende na indi aani ya mwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi Latukumbanesie ne bamwe na Raila kuthingilela kana savali maandamano ma azimio mayunga mana vayethi wanaunena ni ameutoa hisia na serikali ya Kenya Kwanza. Kaunti ya Makueni niongelete wasania wa Ilovia kwa kufikia kiwango cha miongo mwanza na mwanza yuluwaya na kufikia mwaini wa thandatu mwakani u. Serikali ya kaunti ya Kitui kukulwa inya ichenda wasia alama umwani nzoka kana antivenom masivitali ni onde kaunti ne Minister Muviani wa uimi kaunti ya Kitui Stephen Mbaya kimwele kuwetakana niyo ande kuminukilia kuyumbanisia maona ni oma uimi na uithia wa Indo kaunti ya Kitui. Vilingi wa Mauvoo Ni na udhocha ingetu kwa chene Facebook ni Mutongo TV tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonete ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance ni tangasie kana ni kwithiwa isi okethia ndini wa maandamano kuma muthenyani wa wakatano ukite ulani muthenya ula ulilikana waki uteti ta 77 day mainena matongo iwe ni we mwone kivila watanio na ulani Raila Odinga ni mawetie kana mayeti kila kwithiwa maisi okaingi ndini wa unena ni awona serikali muvaka ilanga la mayami kalile ikwithiwa kana ithe na indi twithi watu ikunengelelia livoti sunda tikani mbuthu usiokite tusongana metu kunikile Mauvoo kuma kaunti ya Makueni vala kaunti ya Makueni nayo ni ina utanu etina wongele kuwa Ilovia ila mafikia kwithi wa maikolani ya kumakula kui enendi kana koti ila yambatite kwa kilungu cha miongo mwanza na mwanza yulu waya na kufikia matuko miongo itatu mwai wa thandatu mwakani uwangili ile na miongo ili na itatu kwa tiania nake ulani we Minister Muviani wa Kinandu kuma kaunti ya Makueni muvikie kwithiwa na ulani Damaris Kivoi novikie kwithiwa iwetakana kuvikia yu kaunti ya Makueni nina kolanile kimaza cha shilingi milioni 8 miongo itatu shilingi ngili 8 miongo 8 ile jana yemwe na 10 otondu tukoelewa ni mwandiki wa Mauvoo kuma kaunti ya Makueni mundu Caleb Chalo. Serikali wa kaunti ya Makueni kwisila muvea wa Kinandu inaomba nisie koti wa shilingi milioni 8 na miongo itatu katono thandatu 8 ukilianilya na mwaka ulona vitukite nthini wa serikali ula muvituku na ula wombanetie milioni 7 miongo 89 katono 1 ukikithwa ni Minister Muviani wa Kinandu Damaris Kavoi vala wawetakana wongeleku uyu waombania Ilovia ithisi ya koti wanakwithwa nthini ivitilite maumo maingi maki ukwati wailiwe ni kwanzisia kwanzia ya kimitandao ya kuiva koti ile lindile maimamo lusani alama na watoiwa isesoni ya ombania wa koti. As we close to the year, the year that has ended last week, in the year 2022, our own source revenue closed the year at 746 million. But we are happy to report a surge and really an increase of revenue. We are now closing the year at 830 million. It has been a difficult year, but we're able to increase our revenue with more than 80 million. Even in a year that was quite difficult with a lot of drought, we had really to make interventions to feed our people. An intervention that we made is to allow our citizens pay using online app, the My Makueni app, which they're able to pay from the comfort of their businesses, such that the time they take to come to the headquarters is limited, and also to make it easy and simple. They don't have to have an extra cost of paying for transport. Damaris no awetakana kana uivi wa koti wa ilangembe yange kila mutandithia ethi wa kiva koti kwisila nzieno yake mitandao aivatana na atandithia kunengana mbesa selesele kwa mundu ona wiva ukuyita ofisa wa serikali. Minister wa muvea wa Kinandu ni wasya kana mivango ila mekete ta serikali nimekuendea na kwambatanja umbania wa koti kaundini ino na vala wakulya ene ndime yoveka vyo kule kuivani kwa koti ni kana serikali yani si muvango wa Ilovia ila mavaniye kukwata kuma umbania wa koti. We are trying to bring up our economic status by first collecting our own source revenue and performing development projects as much as we can so that we can have impact
on our citizens, even as we serve them in the county. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, wote kaunti ya Makueni. Tuitiane na Mauvoo asu tuelekela kuya kauntini ya Mombasa. Vala gavana wa kaunti ya Mombasa na Ulani Abdulswamad Nasir no vikiendeni wa mbunge ya Senate ndeni wanza mailedho ima utumiwa ilovia sia kaunti na vala vikie kwediwa idhoimwa yolo utumiwa ilovia sia kaunti ya Mombasa mwakani wangili ile na 19 muvaka mwakani wangili ile na miongo ile naende utwaiwe niwe kana wetongo iwe niwe mwene kivila wanza ma ino na ulangi niwe senator kuma kauntini ya Homa Bay na Ulani Moses Kajwang naende tuikwatiania na mwandiki wa Mauvoo Angelina Mose atueleze Mauvoo asu kwa uliku. Kuenana na livoti ya mwiki wa masavu na ila isomiwe ni komiti embe wa Governor Nasir yonania kana mwaka wa ngilili 19 kaunti ya Mombasa yakwalanisye kotiwa silingi bilioni 1 vala wa mwaka wa ngilili na miongo ili koti uwa dhaiye nginya silingi milioni 500 ingi livoti isune kuona inakana mwaka wa ilovia wa ngilili 11 na ngilili 18 koti ula wakwalanisye wa iwa kimanza cha silingi milioni 500 miongo 3 Nasir yelese komiti kana kutheya kwa koti uko thotheiwe ni kuka kwa wowe kwa ya corona. And secondly, Chair, I have sought guidance as well from the ones who are in office. It was only important that I look for institutional memory to be able to try and figure out what transpired at this particular moment. And I'm informed that the county government decided not to go on an aggressive approach during the COVID period as well, in collecting and demanding for land rates. But one of the reasons why the previous year was high was because of the fact that there was a waiver that had been issued. And when a waiver is issued on penalties, a lot of people end up complying. Mewa komiti ina ila itongo iwe ni Senator wa Homa Bay Moses Kajwang ni ya mwenda Nasir kuelesa ni kimivia kivadhuka nyoitaite kaunti ya Mombasa kwa kimaza chava kuvi bilioni 1 ovoma na ilovia ingi kutumika kwanza ita kueleka na ila ni silingi milioni 100 miongo 3 I give a commitment, Chair. Unfortunately, if we are relying on Mombasa County Health Act, this as a Senate, we see the inconsistency and the irregularity of its provisions. And if we encourage counties to take this route, it means that there will be expenditure that will never be subject to control, and that's why we have a control of budget. You know, when you make this kind of exclusions, it means that it becomes like pocket money for the people running those institutions, and public resources are supposed to be controlled. We will give you the benefit also of being the new sheriff in town, and we will give you time, probably again to the end of the first quarter of the next financial year. Nasira isongia kini walesekana analiki otongo ini na kukicha madhi ala maima otongo imuvitu ya elesekana kufikia yuyu ni wivete madhi a na kana mwaka ukite wa ilovia county e iwa ambesia itena madhi. We have increased our own source revenue by about 15%, and my intent is to increase this own source revenue even further. Do I believe that it is possible? I strongly believe that it is possible, and I strongly believe it is possible because the people of Mombasa, Chair, have been very supportive. Ona uye vokwe na livoti ya mweki munene wa masavu maselikali ni kuonenekana muvia wa Oiti ni utaitwa silingi milioni 3 miongo nyanya komiti ye mwenda Nasir na kavikie kumia ilovia kwe muvia u nginya ila kuelesi udhukumi ule ya umise kwe county ya Mombasa. Ingi komiti ni ya mwenda Nasir kuelesi anikesi vitali wa Coast General wa kolanise koti uteku iva selikali ya county ya Mombasa. Nasir ya elese kanaki chateto ni mui ya ula wa vitu kidhisho mwaka wa ngilili 19 wa kunenga mwanyi sivitali uku tume ilovia siya koti ite kunenga ne kwe selikali. Komiti ye wetakana uti welu kwena na katiba kande ino ya Kenya. The Coast General Hospital have been used for the right purpose. Short of asking for a special audit, I think we need to focus now in the current audit cycle. The executive must unbundle the expenditure at Coast General. The route the governor has taken
is supported by law. County corporations are provided for under the County Governments Act, so you will be safe. Facility improvement funds are also supported under the PFM. I think you can set up a fund, but the process is clearly defined. Governor, you must fast track this because, as my colleagues have said, we have had this thing in Mombasa every year. Every year we come for an audit report. We are told that the law has been put in place and it is in compliance with the Constitution and other statutory instruments that exist. That is your pay, demand, retention, money and everything else. Ona uyovo, komiti ene ya munenga nasiri methinya mwanza kunyuva ofisi na mungami munene wa kukolenya koti va kauntini ya Mombasa kwerana na mwiya wa ilovyo wa mwaka wa 2012. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuitiana na Mauvoo sukuma kauntini ya Mombasa yakati kunikile Mauvoo kuma kauntini ya Kitui vala serikali ya kaunti ya Kitui ni yakulu ayekethia kana ni anya echanda wasya antivenom kana sia kuita au alama umwani nyamo siande kavindani kasi ko sia ku umwani nyamo isiendeye na kuongeleka muno isione mbinge tuinena na amwema enende kana umwe wa enende kuma kisione chanu ko yangalikoni sia mwingi akati no wetie kana itina wa ku umwani nyamo muthemba wake mbuvano nyama ite muno kukwata uiti kwake aikolia gavana wa kaunti ya Kitui na ulani Dr. Julius Malombe aikethia kana masivitali ni methi wananda wa itwe kwa tieni na Keli na Mosangi. Salomo ni mwanake wakuu wa miaka 24 na ulono mwene nyamumo themba wa kimbuva siumwa itatu mbitu kisioni kia mwangeni wodini ya noni muingia katika vindani kala watu wa isi utandithia wake wa ukui wenda boda boda. Muno kuelesekana itina wako umani nyamu ini wathiwe na ivinda yumu kumanza uiti vala watethekie sivitalini wa mwingile vufumbe wa kilomita 100 kuma musini kuo vala waelesekana uviko sivitalini uta wa ihalini nzoku itina wa ivaya nyamu kuvalana mwini wake. Niliwe numito ni nyamu wa imawili kana wazandi numite awea mwangeni ninamuni nyamuni mota ni namo ya kimbuwa nimikimite na mota ila mini na kwa ninukite na nini mpaka musi na nabikabu ninambia kumanda hotelio na waedhia ba hospitali bakubi na hospitali la mwangeni waedhia itutaide nundo ya bingo wani akiona kinyi ndawa na weza kubingoa atambia kumanda shunguli sia kwa hospitali bando wanyotelekea na nitwa kwati ngalibu twa mpaka bandu beta wanguni twa manda matakitali na matole ni matole tuledia na tuma wingi matole tuli mwingi na twa biki mwingi general nambie kwa ningo hotelio anambia kwa kiwanda wana kuongeka kipu na nende yana kuito ni kumana na kievalo kule serikali ya kaunti ya Kitui ungua muvea wa uiti ikithekana ni anya ikenda wa isi kuitwa wa umamoni nyamuka na anti-snake venom. Masivitali ni mandoa ni kavindani kasi kosa kumani nyamu isioni mbingi siende na kuongeleka. Kilando nyo kulia serikali itu ni iambie kushungulika na kotote ndawa siya nyamu siandi nundu siko siya nyamu siandi sidi simbingi mono tabe mutumia mwana mitukaenda namba kumu waba soko ya mutia ngome na hivi kasi vitali atiwanye dhayo wake na bayo ndo watereka na ndo make matiwa na kimeto kingi kugenda nyako ya serikali itu ya kaunti na ngava na witu nyasisi masilai meitu tandumanu sivitali situ uleto nyako ngera ndawana tugeto ndawasi ya nyamusi andili tonye kuminewai mungu na mwezi vitu simbingi na tuwe tuna kesi ya nyamumbingi na kwethia ilero kwenda kutetheka bayo ndo tonye kutetheka metuki na tondie mpaka mwingi yingine wakule serikali iye kithekana sivitali munini kisioni kiwenda dispensary ya mwangeni ni ya vingu wavalo kueleseta ya kiwembe wa meka mwanza mbitu na mbikia yu ndia vingu wakana kuwetu ndakitali nendo kulia serikali ito ya kaunti wa mwangeni soko nito edhi wito akiwe sivitali nakini yesa kubingu wakana yeso lonji weketa sivitali kanya keto ndakitali kana ndawa na niwa akiwe na yati wa ilu kumevinda ya tongo iwa ngaba na Malombe mpaka suo waweza kwenda hospitali waweza kuma usungi onge kuone tonyo kule serikali ito
itu mandi ndawa na itu tendawa pu mwange ni itu bingwa hospitali na itu tendawa na daktari withi ila twethwa na kisi cia muthembo ucio tutetheka kwa mituki twana mbobika mwingi ndo ndo mengi ni makosia maraimo makosia kubika mwingi kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumano mwingi katika kaunti ya Kitui Nilina Musangi Nendi livoti su yake mundu Elina Musangi kututwa ndini wa udhumo witu wambe tusiokethia tuna Mauvoo wangi kauta mesani tumemo Mauvoo makonete kwiyumbanisia agricultural show ya kaunti ya Kitui ndokathivasa Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi ikala tene na tene ona suane yuma na suane yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi ou niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe ane wiki ya asiai nguveno ikilui ndakwete vanda Lewa no vindu ye namba ya simu. Ungi na kei ane wiki ya asia ati mapenzi. Ni udhaithi wao imuni. Ona kiumite kliniki. Otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa. No uwe mavinda mavata methi wa maende na kutukwata vayu luwandi. Ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta. Maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yeia ndiri wa kilungu wasia wa mwimi pengine ona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by outeta provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwenda kwabaluka pyo Mudo kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolelia wewe tongo kibanda ana manya kuna ambia kwa makitongo kwa wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabika kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonda kwithiulukite cha nthi nikendo kisio na ki katika ila standard certificate katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kailia tawasiani sana kala kabumbeni ilambi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza
serikali ni ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba mwe wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa nithete sewite serikali na alame utongo hino we serikali nithete sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwa uwo yani theta seubisie mubia wa mbunge ni mama seo basemia no withukiisye Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Shetani lava flow ni mavia makivuthi alama kwatikana sub county ya Kibwezi cha Udhiloni wasua ni county ya Makueni. Nindi musesia otondo ni nina kuelezea Shetani lava flow kana mavia makivuthi kana kivuthi ni mama sovitie sima sia chulu nini si sima sia chulu si nguma kwa ndwengi mukamba wonde ulawi na miaka inasonganga ukamukulia bayu motendo aesi sima sia chulu nindi mavia anenda ngi unengelelia kana ngi kuonia aya ni mama sovitie sima isu sia chulu. Kwenda utambuka kisioniki no masa atano utoitengalia kukuma musini munene wa Ilovi. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mazpoa nidhiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wayo lokuma Meru Highlands Dairy. Dhiya jitu ya mazpoa nidhiya isovyu na ujitumie kumina wao ni kuya musiwa kuchei na muitana vyu na andomaku. Cha vata munoni kana dhiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Dhiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithame kenda ite udhuka kwou no udhowe yingi. Yu kuwe chichaku na dhiya ya mazpoa wiyone kivadhokanyo. No kwache dhiya ya mazpoa ndukana ila iva kuve naku wholesale kana ndukana nene siya supermarket kwa dhowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Nina udhocha ngimbi wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo na ndi ngwatanio ya ule ya azimio ni atangasa kana mwatianio wa sabasaba wakatano oni kinduki kuende ya ndini maa indi timu veani kana tinga likoni siya Ilovi vevo kara ila ndini wa kikalona andi kima Mauvoo mudhinyani wa mundini wa thingilila savali ya maandamano ma azimio mayunga na vayingwa na unenania meyumbaniti ya kutoa isia na sidikali ta ula unaivo wa bipartisan mwandi kituwa Mauvoo kuma kaunti ya Ilovi Benjamin Mwaka ena Mauvoo kwa uliku. Raila Odinga nwathingila kiutani cha maandamano ma sabasaba wakatano kiananduya na kiyunga mika
na kana kiutani cha suau kikethwa cha historia kutetea haki ya mwene nthi ulao yuende kuvithiwa ivathukanyo cia serikali na ule inaune iwe ngune kuvitukithwa kwa mutatala wa kinandu ula chumwa kivitune kiwe saini musumbe gutwika mwihao oyu maundu maende kweta itino aviwa mauta kwambata. As a people, we are not given to suffering in silence. We invite all our people to prepare to join the Kamkunji in Nairobi and in different other places across the country on Friday. I want to repeat that it's not just in Nairobi. It will be in other centers across the country. Muthiani wa maandamano mavitu ila nimbe wa miili oyu kuma maungamwa Azimio ni etikilile kuseuva kwanza mayavamwe ya bipartisan kuthinikia katua maundu mavata useuva kwanza mibi IBC na unene nywangala yulu amikalile na ula wasukumite vanene maandamano mavitu ma Azimio na yukwanana na Raila ni kana bipartisan thina uniko na mayumba niche kuisa kuikala nthina serikali ingi mesani. From Friday, let's proceed with bold determination that we are going to stick together. We are going to work together. Let us stay with this fight until the end. It means sacrificing at points. But there are some things that we've got to learn to sacrifice for. And we've got to come to the point that we are determined not to accept a lot of things that we have been accepting in the past. Ndikumanwa na kuvaluka kwa nenanya uwa bipartisan valayu serikali ya weta kuisila amemba mo manza mai kana maithi wana utoni kusi ya isaso ya kunyuva makomishona uma IBC ediende ya kuisila kwanza maimwana ila yuvisi ni oyu ungua mwene kivila wo muyumbo wa talaka gitonga mulugara za maithi weta hona kuchika vena wendi hanyanya mwa masyoke mesani ngalikoni ingi vena wendi munene wanza maimbya ya IBC seuvwe ndamituke no kana kutwa ise na mbe maudhuku maingi ma IBC alama kwamite kwa oyu. The selection panel is in place. It was constituted in accordance with the law that is in place, and we are simply saying the law that is in place should now take its course. The law must be applied, the law must be followed. The country needs IBC as a matter of extreme urgency. You all know that we do have constituencies that require by-elections. We have wards that require by-elections. And of paramount importance is the delimitation of constituency boundaries, which has a timeline of sometime next year. Kenya Kwanza cannot solely alone, single-handedly, appoint the referee in the elections. That is very unfair. Those then will be their own elections. They are not going to be Kenyan national elections. You said that Azimio must be part and parcel of appointing the electoral commissioners. So that must be decided jointly. They are the ones who actually scatter the talks. Kwanana na Azimio ni kana President William Ruto de isa kuema mivia yonde yungamie na ngava ingi sia serikali siungamie tambunge na koti. Na yuwa katano nimeambisia ona iseso ya kukola nyesai kuma kui enende kukudwa serikali ya oyu utongo ine. This is a meeting in Kamkunji and other parts of the country for the Sabasaba of our lifetime. Among other activities, we will launch a signature collection to signify our rejection of Kenya Kwanza legitimate regime and his policies. There comes a time when people get tired of getting tired and decide to act. That time has come. Vilingi wa Mauvoo kuma pamusini wa Ilovi. Nye, ndito Benjamin Mwakam. Naindi ekatusekethego ya kaunti ya Makueni valamba ikivathukanio cia akambani cia thuthua kutungia ungami wasio kuma isioni cia ndwani na yambe ya kusila makwani maingi makimusi na alama konetie uthui na mikalileni kana koti sieke ukwithwa miyo mito kana muyo munene na ngalama nene ya usila makwani asu uwanenwa ni ungami wamba ya ambua mekisioni cha emali cha thini cha kumwilila moko patron wona mweu na ulani mutukumu
muindi vala matongo iwe ni mwene kivila wa mbai isu Kenya yonde na ulani muoki kamolo menda mbai sivange na kwambia kusilama kwani alama nini matema lazima kutoa kotini na kwithiwa na wia wa utungi ya mituo na uta amuika kweka kosa mituo ite ya kuo ile mbetani ya Afrika ila mingi ithia wana andu mandi sianza na mingi ithia wana ndoni na itailite tuikwatiania na keke ni mulinge. Matongo ni muoki kamolo mwene kivila wa mbai ya mbua vandhi ya Kenya ni menda mbai siondesi ya kamba kosa ivuso kuenda ya kutando vamwana kukanya kila umoko kwenye kulika mituoni ilianite na meikale ya kiafrika ginete imishandu maitu onde mbai ya mbua kula mai nikana wise idhi ya kuoya grassroot misi ando mbua ni methi wa matona ila mena angwata niyo na kwitira makwani maingi ala maiteka maki misi meiutwa wa kotini ando azu ni mailite okomana na nzama ile siekuo nikana makatethe yanisia makwani azu tikaeka makasilwa ni mbai na weza hivi ameikwa na ngangalama mbingi sia kuikotini. Serikali nitasiosie makwani ma akamba kana makwani mambai nitu ukulia otondu tunethiwe na cultural heritage pama kuweni na county commissioner akumbwa ni kana weze kwitha ni wala ombai siose makwani maingi weze kwitha mayuthi kotini nundu kuthi kotini kwina ngarama nene sindu imo tutiete nzia ni sisi tumete wanangiko mwingi withi wanogethia mathina maingi twithitwe na mwana ni thuthia mbaitu akamba onthe bala mai tucioke kithio ni kila chai kitu nundu asiana ni ciataya wathomi na nundu thome no kwizira wa forum ni isi akunenya akanoza sindu twithitwe ri nacio akenda withie ni twacioka kukwatithia mwelekeo na nundu kelelo kinene ni cha kwenda kwitha na Mauvoo ota unga miwamba ina uothende koko nyaka maundu ni mambai kukwatia ni yakwa ile mekalea kila umolo kuthiute na mituo ya mbai sia kamba ithieta mama ndini wa mbai cionthe nienda kwasia ni kana utongo iyo wa mbai cionthe withiwe wi laisi ithia mama ni twaile kwitha twi kivila chambe ni kana andwala twi na munundu nithi twambia kueya ciana ciuma kuewa ni kana mundu atone kwiana ethiwe mundu muima atone kwithiwa mundu mwivi akiite mbai na atona kwika kila kisio kimwailite ndini wa maisha make vala mutuko muindi aina nanza wa Michael Makamba Cultural Center lame musini wa Emali kauntini ya Makueni halani wa ungamiti na weyumite kuende ya kusomethia kukonya kithio cha kamba wakathi ambaye ambua kuona aile kwitha patron wo aiwetano kuyima kukwata nyambai isu ya ambua na mbai ingi ba ukambane kana kuona nyakila umevata wakwaka mbai cia mukamba nitu kwenda yu kwambe ya kunena nyana ambua mekula mai either kumakomana namo kunena nyana mo kumitandaoni kure dione nundu ebinda no evenduku twailo venduka ne binda na tutithe atuciaitie sindu ila cie maana ta gwata neo kutethezia ciana citu masomo na kwika sindu ila cha maendeleo ciende na undu climate kipindukite ambua Kenya mayithwa na miao kana policy ya undu mazingira mekwithwa mate address yewa tukeka ata ne kana twailia mawethiuluko maitu na kindu kila kinene tutona kwika kwa mbai ila ingi ni twithe twi mufano musio wa mbai ya ambua ne kana langi mone undu tuendeye onamo mabange onamo nimekwenda kwiku Delivoti ya Mutongo TV kuma Emali kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge Kisonga na mbele kana nayo serikali ina mawalani wa makwa na niya maendeleo ndini wa isio sionde Musumbi William Ruto asia kana kilungu cha miongo ina nadhanda tu yuluwa ya na chailovia sia ukwati wandi ya Kenya itumeka kuiva misala kilani yuluwa miongo itatu na itano ila ya ilite Ruto asia kana nuku ikidhia kanandi ya Kenya ni kwidi wa isonga na mbe kimaendeleo enena kiokoni cha umundi kuyangalikoni sia ilovi nini wa iseso ya kuidhia kidhitu andiki atinika ingin atongo yalame vamwena keni vamwena ke minista munene Musalia Mudavadi vamwena we mutongo ywa ala ainge mbungeni na Olani Kimani Ichung'wah. Except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business. So help me God. So help me God. At the moment, we are spending about 46% of our revenues
on salaries and wages. The law and best practice demands that we spend 35%. So we are 11% above what is recommended as best practice and what is stipulated in the laws of the Republic of Kenya. I do expect that your department will work with the Salaries and Remuneration Commission and all the other government agencies to make sure that we take the country towards the balance between development resources and resources spent on wages and salaries, and to ensure that every public servant is held to account and is remunerated on the basis of their performance. We are already engaged in that process, and the consultations are already ongoing between government departments and agencies to make sure that we bring a whole of government approach, especially on matters to do with salaries and wages. The State Department that we established at the Prime Cabinet Secretary's office is such that government can address itself to the issues of productivity and to the balance between salaries, wages on one end and development resources on the other end. We harmonize the pay and salaries of all public servants, and we progressively move towards ensuring that there is fairness and there is balance between those paid the least and those paid the most. Naende kavindani ka serikali vani kudhacha muswada mbungeni wa kuvindua kilungu cha athukumi kana kila athukumi maiva muvangoni wa uiti wa NHIF kutwikithwa kilungu cha ile katono mwanza itano yulo wa yana cha musala wa kila muthukumi enende kuma sub county ya Kibwezi county ya Makueni ni matho cha itambie na moko eliku iweta kana ki nikikuthethe cia kuete wiana nu wevini wa DVA kwa alame na misala mino maila kana maisiani wiana alame na misala minini kana ona alama tena musala ona o wevo enende matongo ewe ni speaker wa mbunge ya enende county ya Makueni mutuku munyao ni muona ni awia wo dini wa kilama wetata wangangania ulawithito yendea muviani wa NHIF maiweta kana edhewa President William Ruto nde ulikilela kati na kukitana na imo ya ulusani na wangangania muvango owa imbia ta otila kanata wethi wa ote kuthukuma undu violate. Muvango ula wa NHIF ni muzio muno yolwa serikali. Na serikali ni maende no soania nundu uima wa mwini gwa kila kindu chonde nundu mundu ate muite na ate mungamieneza ndatona kwithia etethia wia nikenda wise kwithia ni kwa kwatikana mipangilio misi inde thino la mwingi wivo nikana andwala meba wi serikalini William Ruto na twikie ne woza musumbe andwazu mena skando mbingi muno cia pinda jingi andwazu nda musumbe wambe kwamba osicha endia we una deputy president o yuyu na kuko biki ya pubu ndo muthano muanene ayoloa corruption na wosi andwo nda wa mapete yange ya makwani alama na makwani ma corruption we expect with the mibango enu ni to na kwithi aye mesio andu meacia aye kana mibango esu ndikethi aye mesio na netu kuona pena wia mwingi yoloa mbesa nusio kwithi andu alama na mbesa na alama tena mbesa mailite ni kwithi amayukilanye lakini kuko biki ya pubu wasiwasi ni mwingi kila kingi ni mambunge netu nonye mswada wa mbesa ndo munapetukithisi na vinda ila munatwikie ni mongama inyu mutio kunakula mwatwikie machine sio kunakula mwaendie kutwika no mpaka mupoja ngai ya Kenya kwanza kuko biki ya bubu enendi ma Kenya mamutu miene kenda muthimo kama wakilisha na kuko biki yo mundi tuona inyu mukwatio wakilisha serikali nange maketio semba ana mati mawa kwa uma mbunge mwikale mwisi mwati wanane ndepa kubi muno nundu ni mwisi thino la wina enende ni thetu ka kunakula ti nyumu ka kunakula na mwikale mwisi kana ni mwinukite na batio
Ende liboti sweet tuandini wa uthi umo witu wake ili tuisiokethia tuithiwa tuisiokethia na Mauvoo kuma kauntini ya Embu. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevuso ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Itamba hii nisi soba zila soba zeti uzio na si itoku na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwe isu si andwazu ko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni woibeti indila nabikiye ko maisha mambi yani zio bandu na fix ni avivi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your margin affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyewe yino ne bingwese bawe wenda ka chao na chao Yo wenda ukeda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe na kilo 15 isino kwa isino miana ni tatu kuyene uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavya sala trade yani Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo lojo ndaki kwithiulukite cha nthi nikendo gesio na ki katika ila standard certificate katika kindunia katiba ka 2010-2011 nako kaili atawasiani sana kalakawa kabumbeni ilambi ya Kenya yosi usumbi yosi usumbi na katiba kaendete kakanena nilokuyo Uingereza serikali nendogu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni vitu sewite serikali na alame utongo hii we serikali ni vitu sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwa uwo yani vitase ubisie ubia wa mbunge ni mama sio basemia Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Seovya maisha na insurance. Weni wisikana life insurance policy ni afatani kutetheesya kwisuvya vamwe na andu maku. Ini insurance ya evinda yasa na mundu ni uivya kwa evinda yasa na ni tetheesya evinda yukite ya thayu. Musi waku wi usuvyoni ethiwa ve undu ukethiwa. Uvo uwatokwa kune Insurance Regulatory Authority IRA. Bima bora kwa taifa.
Ni na udho changi ni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na ndi tuisonga na mbe tukunikile livoti ya Keben Musau ya tanzia imwe ya kukitana na siko sia umama hii ila siku mbili tetu mota twa bodaboda kisioni cha Karaba ukamba wa mwea akunima kana tanzia vya sala ni wa bodaboda ni mambisi wala ni wa kuiandikithia na ivande sia udhukumini kana kuvetanga siko sia wangangania na umama hii ila sithitwe sikanie muno na kuothothea uvungulu wa muwo wa enende kisioni ki undu u utumite vya sala uyu wa bodaboda uthina nthi kumana na wia wa enende kwitha methitwe maithenwani atoi ma bodaboda atoi aya matumota ni maumia ukanyo muvyu kumana na wongeleku wa siko sia uvungulu wa muwo tina wa siko sia umamai na ulusani kwikinye ya vala hakuwa methitwe maithuthuana kana maithithukiwa na kuvenwa mali yo tukwatiene na Keben Musau. Atwaye ya matumota ni maumia ukayo kumana na wongeleku wa siko ithi cia umamai ila sithitwe yothothe ya uvungulu wa Mauvoo kisioni ki itina wa siko ithi kwikinyia vala amwe mako ni bodaboda methitwe maithioa ene nthi kumavithukia na itina kumavena. Hawa maofisasi wetu kiwa na kitu wanasemanga kuna insecurity na watu wa bodaboda hiyo wanatumika kwa hiyo kazi. Sasa vile umekuja umeturebo, hata sisi tumekuwa na urahisi ya kwenda kuidentify wale ambao hawataki kuingia kwa hawa kikundi. Kitumini kia koni bodaboda Karaba mwea malasimika kwambisia muvango wa kuiandikithia na ivande ciawe ya nekana kumatethea cia kumanyika kwa uvuthu ya wondi au mimi naweka record ya hawa wana bodaboda wetu. Jinsi wana bodaboda 650. Kila mtu unique number hapo. Hiyo wote hiyo ni kama ile mtu identify watu wake ili tujuane kwa vilemba. Sasa tumetengeneza 450 IDs. Hiyo namba tuliweka sababu ukibeba mtu umuumize na ukimbie. Akisoma hiyo namba yako hapo nyuma, hiyo namba yako iko kwa polisi, iko makutano, itakuwa easy kukamata wewe. Kwa hivyo kama ni wewe na wasikilizaji wa BK na hauna hiyo namba, tafadhali otoka mapema. Ni muvango ula kwetomba unindongo ya kambungeni ya kaunti ya Embu Pamela Njoki wala inena na atwaye ya bodaboda sokoni wa Karaba waweta ivandi ithita ikwitha namba si mwanya cia pothethe ya cia atwaye ya bodaboda kumanyika. Oingi Pamela ni wa makulia atwaye ya bodaboda kwoni ni ndai ya nthini wa uthukumi wo maikwatiania na maafisa mako thingilila usesei. Kufuata sheria kwa sababu sheria lazima ifuatwe. Kwa hivyo msione ni kama wanawasumbua ama wanataka kitu kidogo ama kitu kikubwa. Unajua usipofuata maagizo yale ambayo imewekwa na serikali utaona ni kama tu wanataka kitu kidogo. Na si kitu kidogo wanataka uzingatie. Kwa sababu ukizingatia hamtasumbuana, acha nikupatie 50 bob ndio uniachilie. Atakuwa na kushika na mwambie si niko na kila stakabadhi. Anakuondokea na wewe unaenda zako. Kwa hivyo tufanye kazi iwe rahisi kwa serikali pia na kwa nyinyi. Kilivoti ya Vilingi wa Mauvoo, Mtongo TV, nyeni tawa Ben Musau. Nende tuisonga na mbeni kana ndini wa ukunikilimo wa tifa ni kana kilungu cha Kenya miongo 38 yolua yana cha Kenya maina ukwati wake la mwaina manene ya enende maina mwikio kana maka kwa ta nyumba ungua mutalatala wa housing ula wende kutoiwa ni serikali ya Kenya kwanza ku na yonde ni wa andongilio mwema na 5 alama neki ukunikili mayona ni kana kilungu cha miongo 5 na ina yolua yana measia kana maina mwikio kana maka kwa ta nyumba hii. Over the last year, hata hiyo. The real purpose is then we asked sio mwewe mwenyewe lakini hao watu ambao watakuwa na toa pesa to the housing program, do you think they'll ever get a house? Overall, only 11% think that people who contribute to the housing levy will get a house. Now, it's very interesting.
there's been some, and among pro-government people, about twice as many, 20%, think that those who contribute will get a house. Only 1/5 of opposition supporters. So you can see the political orientation here, where opposition supporters are much less optimistic that people who contribute will get a house. Nevertheless, for every group, total as well as political alignment, it's only government supporters where we don't have a majority, a clear majority, who say they definitely will not get a house even if they're contributing to it. And with opposition people, more than 2/3, 70%, saying hata wakitoa pesa kiasi gani hawatapata nyumba kamwe. They just won't ever get one. Even among people who are pro-government, more people oppose the program than support it. Only 40% say they do, 54% say they're against it. In the opposition, however, 84% oppose, as opposed to just 11% who say they support it. Nake munini wa Musumbiri Rigathi Gachagua na atongo yangia nene serikali ni mavikie mboya si mwana sia alama na atiwe ni madhayumo kuyaki sioni chalo ndiani lelo ni munene wa kuma Kericho kuthina Nakuru kaunti ni ya Kericho. Gachagua hainena ana akenya ni wawetaka na serikali ni kutethesia misi ile na kunikie ni mbanga ya lelo na ile na ati ya ndumbe wa miongo 5 matena madhayu na ndi ni wavitange dhisi ya ukia kisio kumakula kwewe Musumbi William Ruto. Ningetaka kusema mumeomba ya kwamba serikali pia isaidie kwa maneno ya mazishi kwa hao 52 families, pia na wale ambaye wamejeruhiwa wako katika hospitali. Na ningetaka kutangaza ya kwamba rais amepeana directive ya kwamba tutasaidia. Na waziri unaweza fanya mambo mingi sana ya barabara ya nini, lakini I would like to encourage you to focus on road safety as your legacy for the time and the opportunity you have to serve in this ministry. I want to assure you of the support of the President and I and the rest of us in coming up with practical interventions and solutions to bring sanity on our roads. The public sector, ya matatu na mabus na malori, has been chaotic. It is true the late John Michoki attempted to do a very good job. You must emulate him, but do it differently using now technology. I know some of the measures will be a little bit painful. I want to urge the people of Kenya to accept that for us to have meaning of change, there are few people here and there who will be affected, but for the better good for the people of Kenya. Tungetaka kuuliza wabunge wetu, when those regulations come before the National Assembly, the way our very able speaker has committed, let us support the minister and the ministry so that we can create sanity in our roads and save lives, because this is very painful. Ndini wa Mauvoo maituma kone tiendu nonekana we muthenya wa utandithia sokoni wa indo wa tala matungulu atandithia ni mateta kana biasala uwende kuthea kumana na kwambata kwa ngalama ya mekalile ona kwithiwa ivindani ya munyao matho wa ma indo manethia wa mendi ivindani kuona uithio vai waliukana kwina uithio vai waliukumunene na utalo wa indo ni munini muno sokoni u atandithia ni mathuthia aimi kuongelanga ndithia ya indo no kana kwa ilia utandithia o ivindani ukite na atandithia ni kwithwo na kuna ina mbua vaino aliuku na maumela so kwira na atandithia
Kuyana natandithia yani kana ona kwithwa kuna inambua vaina ovandeliku kana waliku namba mela sokoni kwina withio museo wa indo indi mathoma indo mainamba kukila sana nithwa ndindilu na ng'ombe na kombe ya thoa wa ng'ombe ibinda ya thano no mundi ni ono utaneza ithwa wito bauti nundu dino na kindu kineza uthea nundu andu aingi makeyuka thola na tuana gu keza ithia ngombela ibinda thano tuteze wangili 13 tuizi ni kwamba tanga yuke 17 twithio already yungameto tholo na iwa thano ou teichenji tuneza ona kineza ubenduka unyivu indo maweta kana wathothe wonene kwithwa kwa ina thano evinda evitu maithuthia emina moko ende na yumilia kana kosa matimia ma kwithia indo kenda kutungia ne soko na gwikithia kana ndina ende na konza ndi thoa wambo ino theiye nundu mbaika ile na mao silingi 3 akendo kwithia ino ngili 3 iyo bau na indi muyo la katikati ayo iyo na otangili nyaki no mpaka 5 na indi tenge yile ne sia ongea ithia ila nene otangili muonza ya nene banga muno no ngili nyanu na indi yinini no ngili 3 okubikangili nya bandu bau kiangazi kila kina betie mboi nini na malondo ema nini kwao nondo akasakika ake kwetu kwate mboi ne sida siembinge na dikoli aimi na nduma biashara tukeza tuishingati obo wako biashara hidioka twende na kuithia lekenda nondo indo no sio twaza se gukito kambane na ini se wana twaithia nesa ona soko keza tenzio ukuna ongi vya sala ni wewe indo maweta kana wanangitu ni maundu ma chemical le kwambata kila ivinda na kuweta kana ngalama ya chemical ni yalioleta vanene na kuananga soko yuwo utandithia wananchi te abine yemuno nundu baiki ndukeneza ubendu kona kema kwa ugila tona kwekaira ni tuzianwe na thina umete ba nundu na non responsibility ta uno nazi umete nundu wa wezo bika wezizia mutundu wambatete na tholo unateza webinda thano wambatie mbewa undu unatwa kwa umaiza kwa kube maiza pandu ba medwe me teneze mende maketito yolo uchumi nago ni mwanange ku ila te simboto magu wethia kwithia tinzeo ino no kindu cheka uneno kite chako kwa kila kingi oundu kwa uambua mbinge withia le wa indo iwongeleka aindi toa na goithea ondine masaku matungulu nyene tobo ni motesea Ndini wa message ya madhao nikana kutethesia amuika kukitana ndawa sia kumila na kwevetangana na mituo ingi ila itonya kwa nanga mituo ile yo ovamwe na kumanda na kuea inengo serikali ya kaunti ya Embu yingwataniyo na mbunge ya kaunti ya Embu nisiambesi masindano ma madhao kivadhukanio wodi nisiondesi miongo ili kaunti ni ino ya Embu na vala wodi ya Makima Muvila wa mao timu wa Imwana wa Mbondoni FC makunie timu wa Ngesha Youngsters mbao imwe kwa vadhei madhao ala matoi wiki wanzani cha skulu wa Makima Primary mwali kitua Mauvoo Ben Mwasao etuelesiambia wanzani cha skulu wa Makima Primary ni wa finals katika tewa timu wa Mbondoni Football Club na ula wa Ngesha Youngsters ivikeye na utwaiwa na wala timu ya Mbondoni ivikeye na ubunga timu ya Ngesha mbao mwe kwa moloto. Dennis Mutunga na ula ni captain wa timu ya Mbondoni eweta usindi uyone kumana na kweyomba nyakoseo ondola utumie mavikia finals. Game tumecheza game kwa fiti, imekuwa game fair, hakuna mtu amekuwa na issue na mtu na game imeisha poa. Hii ligi imekuwa kwetu kama Mbondoni FC imekuwa imekuwa tournament imekuwa rahisi, tumeiprepare kutoka mwanzo hadi tumefika finals, tumekuwa ready about it, tumekuwa tukicheza tournament zingine, tunatolewa malua tunatolewa, lakini round tulisema kama Mbondoni, tunajiamini kama Mbondoni, tunasimama kama Mbondoni na tunawini kama Mbondoni. Nake Moses Kithaka, ulane captain wa timu ya Ngesha,
wetano mavitio manini matumia masia onaitina wa kuona ni ya udhau kimoseo. Pande yetu tumeng'ang'ana vilivyo kutoka tulipoanza hii ligi. Mungu ametuongoza tukaweza kushinda kutoka tulipoanza group stage hadi kufikia hapa, lakini kwa leo tumelose, lakini walal kwa majamaa wangu hatujakufa bado tuko. Wenye walikuwa nje umeona tumefanya yetu yote, kama tumeshindwa hiyo timu pia inaweza kuambia ilikuwa imepe. Adhau kiaya ni mamienda serikali komanda kuea na kukwatia inengo kivathukanio. Serikali tunaiuliza iingie mashinani, iangalie vijana. Tuna challenges za kazi, tuna challenges za drug and substance abuse, tuna challenges za mental health because tumekuwa na vijana na hata wazee ambao wamekuwa wakijitia kitanzi, na challenges zingine nyingi ambazo zinahitaji address ya viongozi ndiposa tuweze kuwezesha vijana wetu kuishi maisha ambayo yatakuwa na manufaa siku ya kesho. Kwa hivyo department ya sports tumesema tutashirikiana na waheshimiwa wote ili tukaweze kuscout for talent katika hizi tournaments ambazo zinafanyika. Mutongo imathauni nyenita wa Ben Masao. Nende usuni uwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo ni tukuma na ingiva ya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyu tiwa nesa nyenita wa masi kitaka na nina ake teresia mwende ula onengelele Mauvoo kwanza ya meko.